want to bring a Tala film reference. ஒரு தலை படத்துல ஜோக் வரும், பக்கத்து ஆட்டோ கண்ணாடியை திருப்பிட்டு இந்த ஆட்டோ ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. கருணாஸ் கேட்பாரு, பக்கத்து ஆட்டோ பக்கத்து ஆட்டோ கண்ணாடி திருப்பினா இந்த ஆட்டோ எப்படி ஓடுன்ட்டு. அந்த மாதிரி தான், நீ என்ன வேணா பண்ணு, ரிசல்ட் இஸ் கிவன். Hello, boys. Welcome back to the pre-game show. Today, we have two games, one of our own games. Second, call over. Pops, apni continue panna. Mute la. Okay, all right. So, folks, yeah, we have a double header today. The first match, KKR versus LSG, happening in Eden Gardens, and the second match happening in the Punjab home, Punjab versus CSK. So we'll discuss both the matches. We'll start off with the first one. So KKR versus LSG at Eden Gardens. Who do you think will win? That's like the question that we'll have to start off the topic with. Since it's happened, and both first context, both of them are both of them are in the same position in the points table, 5 and 6, or I think 4 and 5. Very difference. Anyone gets a move on, they'll go above the other. So it's like a must-win game. At least we know one person will move up the table. Unlike the bottom of the table where people are fighting. என்ன பண்ணாலும் அவங்க கீழே இருக்காங்க. So considering that, who do you think will win this game? I think today the match is a day game first of all. So ஈடன் கார்டன்ஸ்ல என்னதான் வந்து இது வரைக்கும் ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி விக்கெட் இருந்தாலும் டே கேம்ல ஸ்பின்னர்ஸ் வில் be more important than night game because of the absence of dew. So I think KKR have the edge today, and I expect KKR to win just because of the stronger spin bowling lineup, as well as I think they have very good players of spin. I mean, I know Curran is there, but apart from Curran, I don't think they have a quality spin basher/spin player. Of course, Dhoni is a good touch player who is good against spin, but I think KKR have a much better batting lineup suited to take spin on. So I expect KKR to win because of this. Skoma, who do you think will win? Why? See, when you say KKR has a better lineup, we've seen LSG have gotten the big scores. KKR do have a better lineup when it comes to names. At least in this IPL, even when LSG lost, they had more than 160, 150 consistently, which is not something that KKR have done. So, barring that, I think the team which bats second today have a good chance. So, toss is very crucial, is what I feel. I understand. Day game la generally புரியுது. பட் நான் ரெண்டு டீமும் அடிக்கிற டீம்டா. ரெண்டு டீமும் வந்து பார்த்தோன்னா அதான் மிட் டேபிளில் இருக்காங்க. தேவ் ஸ்டில் நாட் ஃபவுண்ட் த ரிதம். ஸோ அண்ட் ஐ கேன் சி எல்எஸ்ஜி ஆர் குட் அட் சேசிங். ஐ வில் பேக் எல்எஸ்ஜி ஃபார் திஸ் கேம். Even though I want to say KKR, but I want to back LSG because they've been consistently having a good at least set of runs. அவங்க வந்து தோக்குற கேம்ஸும் வந்து 170 மேலே அடிக்கிறாங்க. அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான். கேகேஆர் வந்து எப்போ வேணால் கொலாப்ஸ் ஆகலாம்ன்ற ஒரு பயம் இருக்குது. எல்லாம் ஓகே. KKR சொல்லுங்க, கடைசி LSG சொல்லுங்க. ஏன்னா எனக்கு புரியல. I want to say KKR, but I'm saying LSG. I expect KKR to come good. அப்படின்ட்டு நீ எல்லா பக்கமும் பேசிட்ட. இப்படிதான் கன்ஃபியூஸ் பண்ண எல்லாரையும். So இப்போ ஃபைனலா KKR LSG. LSG. Punts LSG will have the last laugh. Okay. பாப்ஸ் நீ என்ன சொல்ற? நீ யார சொன்ன? நீ KKR னு சொல்லிருக்க. ஆமா. Okay. I think KKR will win today. See, both of them are coming back from a win. LSG also is just coming from a win. KKR is also coming from a win. In fact, KKR will come with a lot of confidence because they've gone to SRH and thrashed SRH in their home, and then they're coming back here. And I think LSG they won at their home and they're now traveling. That's also another thing. Second thing, currently LSG haven't found rhythm in the middle order. So if the top order fires, they're doing good. Middle order, they're struggling quite a bit. In fact, Dhoni came good last game. Pant hasn't been firing at all. So hopefully Pant can, come good. It seems like Pant, Dubey,
and Rohit Sharma are all playing the same innings. வராங்க ஒரு 6 அடிக்கிறாங்க அவுட் ஆயிடுறாங்க, இல்ல வராங்க ஒரு 4 அடிக்கிறாங்க 4 அடிக்கிறாங்க they're getting out. So that's something that we have to consider, but I think I'll back KKR in this one. குமா இன்னைக்கு நீ வந்துட்டு இதை மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன், உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் பேனர் பேஜ. இன்னைக்கு நாங்க 2 பேரும் ஒரே டீமை சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆப்ஸ் வர்சஸ் கோமா, 2 பேர் தான் வாங்க போறீங்க. ஓகே பாய்ஸ், என்னோட போட்டோ பார்ப்பாங்க எல்லாரும். பட் எஸ் போட்டோ மட்டும் எவ்வளவு ஸ்டைலா போட போறான்னு மட்டும் பாருங்க. இருக்கறதுல ஸ்டைலிஷ் போட்டோவா எடுத்து போடுவாங்க. பட் ஓகே போட்டோமா ஸ்டைலா இருக்கும்டா. ஓகே கட் பட் getting back there is a chance of rain. I mean just articles பார்க்கறேன், மழை பெய்ய சான்ஸ் இருக்குன்னு. இப்பதான் ஜஸ்ட் ஈடன் கார்டன்ஸ்ல ஐ மீன் கூகுள்ல போட்டா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் லைட். அது எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க, அப்பதான் வந்து நம்ம இன்னும் ஆங்ஷியஸா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். இந்த ஐபிஎல் ஃபுல்லாவே வந்து இப்படிதான்டா நம்மள வந்து என்டைஸ் பண்றாங்க, ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு மேட்ச் பார்க்க வைக்கிறாங்க. Absolutely preparing themselves for next year when Dhoni is not there. ஏன்னா Dhoni was the selling point for all these time. இந்த வருஷமே தெரியுது தோனி, ஐ மீன் அதான் ஒரு ஜெனரலா சிஎஸ்கே தோனி வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்னால கேப்டன்சி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டாரு. இந்த வருஷம் ஐபிஎல்கே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் வித் மல்டிபிள் ரூமர்ஸ். ஆனா நீ எப்படி சொல்லுங்க தோனி நெக்ஸ்ட் இயர் ஆட மாட்டான்ட்டு? எல்லாம் ஒரு மூல நம்பிக்கை தான். மூல நம்பிக்கையா? ஓகே பட் கெட்டிங் பேக் டு கிரிக்கெட், இன்னைக்கு ஸ்கோமா நீ வந்து you have said you expect LSG to win today. So இன்னைக்கு MVP from LSG and KKR யாரு? LSG ல I think today Mitchell Marsh should I mean initially he has to get going. That is my pick of the day. No specific reasons. டக்குன்னு வந்து பேர் பார்க்கும்போது எந்த பேர் நான் அட்ராக்டிவா இருக்குன்னு பார்த்தா மிச் மார்ஸ் தான் வந்து அட்ராக்டிவா இருந்தான். அண்ட் இஸ் எனிவே அமாங்ஸ் த ரன்ஸ், மேபி லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் கேம்ஸ் அடிக்காம வந்திருக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் கேம் அட்லீஸ்ட் அடிச்சான். ஸோ டுடே இட்ஸ் டைம் ஃபார் ஹிம் டு கம் குட். கேகேஆர்ல விங்கி ஹையர் ஹஸ் நாட் பீன் சோ கிரேட் அட்லீஸ்ட் ஈடன் கார்டன்ஸ். இந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஹிஸ் ஆவரேஜ் இஸ் ஒன்லி 24-25. லாஸ்ட் கேம் ஹிஸ் ஹேட் அ குட் கேம். ஸோ டுடே ஐ திங்க் ஹி ஷுட் வித் த கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் தட் ஹி ஹாஸ், வெரி சிமிலர் டு திலக் வர்மா. ஒரு கேம் அடிக்கல, அடுத்த கேம் அடிச்சிட்டான், ப்ரூவ் பண்ணிட்டான். வெங்கடேஷ் ஆல்சோ ஹஸ் டன் தட் லாஸ்ட் கேம். டுடே ஆல்சோ ஐ திங்க் ஹில் கம் குட். But yeah, these two are my go-to. பாப்ஸ் உன்னோட MVP எனக்கு வந்து இன்னைக்கு நிக்கி பின் சொல்லுவாங்க. ரிபி பந்த் இல்ல, அது எப்பவுமே ரிபி இருக்கு, பட் பந்த் இன்னைக்கு. And that is for LSG. I think he'll have a lot to play with the stumps also, like behind as a keeper and also with the bat. பந்த் மேல அவங்க அம்மா அப்பா வச்சு நம்பிக்கை நீ அதிகமா வச்சுக்கிட்ட பாப்ஸ். Correct. And then in the KKR front, I think today will be Ajinkya Rahane, I say. பாப்ஸ் நம்ம பெட் எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்டா சீக்கிரம், இதுதான் ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிவார்ட். எங்கால வந்து மிச்சல் மார்ஸ் அடிக்கலன்னா சீக்கிரம் வெளியே வந்துரும், உங்களால அஜின்கே ரஹானே அடிக்கலன்னா சீக்கிரம் வெளியே வந்துரும். பேக்கப்பும் இல்ல. எனக்கு வந்து KKR bowling of course being a day game I expect Varun Chakravarti to come good, and batting la Ankush Chakravarti has been playing exceptionally well. Under the radar batting bowling ஒரு பிளேயரை சொல்லி எல்லா பிளேயரும் சொல்லி தப்பிக்க பார்க்கறாங்க. Varun Chakravarti hands down, and I also expect Ankush Chakravarti to come good. LSG என்னோட pick is the signer Digvesh, my man. Perfect, good pick. And I expect my man also I expect my man Aiden Markham to come good in batting. Today no Digvesh. அதெல்லாம் தேவையில்லை எங்களுக்கு. Today வந்து Digvesh அடி வாங்க போறோம் நான் ஃபீல் பண்றேன். நீ ஃபீல் பண்ணடா பாப்பா போஸ்ட் மேட்ச் நம்ம தெரிய வரும். Digvesh, Varun Chakravarti, இவன் வந்து மிச் மார்ஷ் அண்ட் வெங்கடேஷ் ஐயர், நான் வந்துட்டு அஜிங்கியா ரஹானே அண்ட் பந்த். நான் ரெண்டு கேப்டனை சூஸ் பண்ணிருக்கேன். விசித்திரமா சூஸ் பண்ணல. ஐ மீன் இவன் வந்து எப்படின்னா லாட்டரி எல்லா மேட்சும் வரன் சக்கரவர்த்தின்றான், அவன் எல்லா மேட்சும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அது ஏன்னா ஒரு ஐ மீன் அது டே கேம்ல வருண் சக்கரவர்த்தி வந்து அவனை அடிச்சிட்டாங்கன்னா கேம் ஓவர் முடிஞ்சிருது. LSG கை கொடுத்துட்டு போயிடலாம். கண்டிப்பா அவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க. நம்ம வந்து அடுத்த டீமுக்கு டக்குன்னு போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆப்ஸ் வந்து அதான் நெக்ஸ்ட் கேம் தான் இன்னும் கியூரியஸா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைம் அங்க தான் போகும் எனக்கு தெரிஞ்சு.
அவன் பேசுறதுக்கு ரெடியா கார்ட் லோட் பண்ணி இல்ல ரெடியா இருக்கான். பட் ஓகே, இல்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன். So, Bobs, I understand that your eagerness for the CSK game. பஞ்சாபோட ஆடுறோம். பஞ்சாப் வந்து வெயிட் பண்ண. இதுக்கு நம்ம இன்ட்ரோ கொடுக்கணும்ல, வெல்கம். அதெல்லாம் கட் பண்ண போகுது வெல்கம் ஒரே வீடியோல எல்லாத்தையும் வந்துரும்டா. அவ்வளவுதான்டா. ஒரே ப்ரிவியூ இல்ல. 2 கேமுக்கு ஒரு நாள் ப்ரிவியூ. நான் 2 வீடியோ போடுறேன். ஏன்னா 2 தனித்தனி கேம்ஸ்டா. ஆமா, உனக்கு தனித்தனியா தானே இது வரும் வியூவர்ஸ். நீ அது கரெக்டா எஸ்இஓ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தானே பண்ணுங்க. ஏற்கனவே வீடியோ ஷூட் பண்ணுறோம். மைட் அஸ் வெல் புட் இட் செப்பரேட்லி இல்ல. உனக்கு மேக்ஸிமம் சிஎஸ்கே வியூஸ் தான் வந்து இருக்கு. சிஎஸ்கேன்னு போட்டாதான் வியூஸ் வருது. இப்பெல்லாம் பண்ணா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வர போறது வீடியோல. சரி, ஓகே, ஃபிகர் அவுட் பண்ணலாம். ஆரம்பிச்சலாம் விடு. ஓகே, வெல்கம். பாப்ஸோட ஸ்மைல் நீங்க பாக்குறீங்க ஃபேன்ஸ். இது வந்து ஸ்மைல் இல்ல, இது வந்து உள்ள இருக்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஆங்கரை தாண்டி வர ஒரு விஷயம். இல்ல so welcome back to the pre-match show for CSK versus Punjab. In fact, it's happening in the Punjab home. Usually சென்னையில் இருந்ததுனா we either go to the stadium or we watch it from home. But today நாங்க என்ன பண்ண போறோம்னா, நாங்க பிக்கிள் பால் ஆட போறோம். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஹோப்ஸே போயிடுச்சு. இன்னைக்கு வந்து நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து அவங்க தான் கேம் ஆடல, நாங்க ஏதாவது கேம் ஆடுறோம்னு சொல்லிட்டு நாங்க கேம் ஆட போயிட்டு இருக்கோம். நாங்க ஆடுற கேம் தான் அவங்களும் ஆடிட்டு இருப்பாங்க. அங்க போயிட்டு டொப்புன்னு ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் வச்சு தட்டுற மாதிரி அவங்க தட்டிட்டு இருக்காங்க கிரவுண்ட்ல. ஸோ அதை பாக்குறதுக்கு எதுக்கு சேர்ந்து போன்லயே பாத்துக்கலாம்னு தான் எங்களோட பிளான். But unfortunately, we'll still support being a CSK fan. We still have to support the team and we'll see what they have to put out today. To begin with, who do you think will win? 100% I'm going with Punjab. I'm also going with Punjab. 1000% I'm going with Punjab. I can't go wrong there. Yeah, correct. What do you think? They said இந்த ரீல வந்து எப்படின்னா மந்திரவாதி சொல்ற மாதிரி தான் 3-4 கேம்ஸ் கண்டிப்பா சிஎஸ்கே தோப்பாங்க, 5th கேம் கம்பேக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு. ஐ பிலீவ் இன் தட் as a very லாஸ்ட் கேமே எனக்கு எல்லாம் ஓகேடா பாப்ஸ். சிஎஸ்கே சூஸ் பண்ணது கூட எனக்கு வலிக்கல. ஒரு ரீசன் சொல்றான் பாத்தியா, அது ஒரு லாஜிக்கல் ரீசன் கேட்டா அப்சல்யூட் இல்லாஜிக்கல். லாஸ்ட் கேம் என்ன ரீசன் கொடுத்தா ஞாபகம் இருக்கா? தோத்தே இல்ல, அதனால சிஎஸ்கே. அது வந்து ஏதோ இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல் பார்த்தேன், அதுல மந்திரவாதி சொன்னான்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பேசிட்டு இருக்கான். ஃபேன்ஸ் இப்பெல்லாம் நீங்க வந்து கேட்காதீங்க. இந்த வாட்டி ஒரு லாஜிக் இருக்கு. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் பஞ்சாப் கரெக்டா சொன்னது நடந்தது. என்னன்னா ஒரு கேம் தள்ளி நடந்தது. இந்த வாட்டி என்ன சொல்றேன்னா, சிஎஸ்கே வில் win the game today. Ruturaj master class coming in. He's not been in form and he's not played well against Punjab. He's also not played well against Arshdeep. Today I think everything, all these will change. And இங்க ஒரு பிளாக் ஷீப் உட்காந்துருங்க லெஃப்ட்ல ஐபோன் போட்டு. அவன் கூட நம்ம போஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து அக்ரெசிவா நான் வந்து பேசுவேன் பாப்பீங்க. So today my pick of the day is Ruturaj Gaikwad. Today he will come good today. He will be the best player on the pitch. And CSK, he will take CSK to its second victory of the season. Okay. நான் சமயம் அடி வாங்க போறேன். இல்லாட்டி பஞ்சாப்ல வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்றேன், நீங்க சொல்லுங்க. நான் வந்து சிஎஸ்கே ஓட இதுல இருக்கேன் இன்னும். Okay. So I think today from the CSK side I will perhaps pick Khalil, because there will be quite a bit of swing there, and as a bowler he can either get hit or he can defend. So I'm going with a high risk high reward. He's the one who's performing. Better to back your bets there. That's and if he performs, we can restrict the team to if they're batting less than 180, and if they're chasing, if he performs, we can put them under pressure if we take a couple of good wickets. So he's the key aspect I feel currently in today's game for Chennai. But நான் பேட்ஸ்மேன் பிக் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா பாய்ஸ் என்னதான் பண்ணாலும் 150 டார்கெட்னா ஆடிட்டு இருக்காங்க. அது மாறுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். Even though Rutu has been in good touch the entire season, he's just unlucky, right? He's coming from low on confidence as a captain, and that will also reflect on the field. He will try to hold his wicket in the beginning. He won't go aggressive because there's nobody else to back him. So clearly, I don't know how his performance will be. He will hold one end and he'll play slowly. It won't be like he'll be the best player who'll come and shine. But Punjab, on the other hand, has nothing to lose. And considering that fearless batting, I think I'm going to pick contradictory picks this side. I'm going to go ahead and pick Nehal Vadera this side on the batting side, who's going to come and perform for Punjab. Same pick, Pops. I feel
there'll be a quick run of wickets for Punjab. Nehal Vadare will come in as an impact player, and அதுவும் left hander வேற. நம்ம பாய்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டர் வந்தாலே அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் பிளேயர்ஸ்க்கும் இன்ஃபார்ம் கொடுத்துருவாங்க. you've seen that couple of times already. So anyway, அந்த பிக் சொன்னதான் நானும் நேஹால் வாதரை தான் சொல்றேன். என்னோட பிக்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் ஆக போகுது. பஞ்சாபுக்கு என்னோட பிக் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அர்ஷ்தீப் சிங் டு கம் குட் டுடே. ருத்துராஜ் நீ சொன்ன மாதிரி பால் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் உள்ள வந்தா கொஞ்சம் கேஸ் ஆகிட்டே இருக்கான் ஓவர் த பாஸ்ட் ஃபியூ. அது ஒரு ஜெனுவின் வீக்னஸ் அவனுக்கு இருந்திருக்கு. ருத்துராஜ் தூக்கினா டீமே ஓவர். ஏன்னா ஆடுற ஒரே பேட்ஸ்மேன் ருத்துராஜ் தான். ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அர்ஷ்தீப் சிங் டு ஹேவ் அ குட் கேம் டுடே. சிஎஸ்கேலேருந்து ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ரவிந்திரா டு ஹேவ் அ குட் கேம் டுடே. முலான்பூரில் சென்னில் கொஞ்சம் பவுன்ஸ் இருந்திருக்கு. ஆல் தோ ஸ்டிக்கி கொஞ்சம் பவுன்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ அவன் பேக் ஃபுட் போய் ஆடுறதுக்கு ஜென்ரலாக அவன் ஹீஸ் நாட் அ பால் அவன் லேட்டாக ஆடுற பிளேயர் கேன் வில்லியம்சன் மாதிரி. ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் Ravindra to have a good game today from CSK and Arshdeep to have a good game from Punjab. What do you think the lineup will be for CSK this game? Do you think they'll change something or they'll stick to the same team? என்ன பண்ணா என்ன ரிசல்ட் தெரிஞ்சுதான் போகும். இந்த என்னன்னா ஒரு தலை படத்துல சின்ஸ் குட் பேட் அக்லி வரதுனால வாண்ட் டு பிரிங் அ தலை ஃபில்ம் ரெஃபரன்ஸ். ஒரு தலை படத்துல ஜோக் வரும். பக்கத்து ஆட்டோ கண்ணாடியை திருப்பிட்டு இந்த ஆட்டோ ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. கருணாஸ் கேட்பாரு, பக்கத்து ஆட்டோ பக்கத்து ஆட்டோ கண்ணாடி திருப்பினா இந்த ஆட்டோ எப்படி ஓடும்ட்டு. அந்த மாதிரி தான் நீ என்ன வேணா பண்ணு, ரிசல்ட் இஸ் கிவன். அது என்னமோ கரெக்ட் தான். நம்ம But that's a good question சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக to ask. Will there be any changes னு கேட்டீங்கன்னா I don't think there will be any changes. காம்பினேஷன் கூட மாத்த மாட்டாங்க அவங்க. CSK are too stubborn at this point in time, and that's already reflecting in the past from the past matches. So that's what I expect as well. Even though fans are going to keep asking, oh, when will Rutu and Conway open? I don't see that happening this year. ஆனா இன்னைக்கு டு add to Bob's point, I think there will be a change today. ஏன்னா ஐ லைக் ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் ஐ திங்க் ஃபெல்ட் ஆர் பேட்டிங் இஸ் ரொம்ப தின். லைக் அவங்க பேட்ஸ்மேன் யாருமே ஆட மாட்டாங்கிறது வேற, பட் ஆனால் பேட்டிங் லைனப்பே ரொம்ப தின் ஆகுது. ஸோ யாராவது ஒரு ஓவர் டர்ன் வந்து கான்வே போகானோ இல்லை ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் லைக்லி டு ஹேப்பன், பட் ஐ திங்க் தேர் வில் பி an extra batsman that could possibly play today. இல்லடா, when you see SRH bowling Abhishek Sharma, I don't see why we can't bowl Ravindra. இன்னொரு நம்மளுக்கு அதை தவிர இன்னொரு bowler இருக்கான். We have ample Vijay Shankar. அதான். So 2 overs, if you are having Mukesh Chaudhary as a main bowler who's giving 50 runs in 4 overs, might as well give it to 2 overs to Rachin, 2 overs to Vijay, just to I understand எல்லாமே நம்ம சொல்றதுக்கு ஈஸின்னு. அதான். So do you think Mukesh Stark will play today? I think he will. Power up. I think I agree, he'll play today. And see, it's not about giving 2 overs to Rachin, 2 overs to Vijay Shankar. It's about giving it to your marquee bowlers. Give it to Noor, let him finish his quota. Give it to Jadeja, let him finish his quota. I think that's the thing that needs to change and happen. We have solid 5 bowlers anyway. We have Noor, Jadeja, Ashwin, all of them can finish their quota. We have 2 more, Khalil and Patirana. அதான் நம்ம ஜிடி மாதிரியா கரெக்டா 4 பேர் வச்சுட்டு நம்ம முடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க. See, whatever at the end நீ GTL and RCB also did the same thing. Okay. So if we stick to that, I think it will at least enhance our batting. நம்ம ஒரு extra batsman வச்சுக்கலாம். And today I feel CSK will play a little slowly because they know that in the last 4 games they've been losing wickets in the power play. So they ideally, if I was the captain, I would at least tell myself as a batsman, நான் ஓப்பனிங் வரேன்னா 1 down வரேன்னா அவுட் ஆகாம ஆடு பவர் பிளே முடிக்கிற வரைக்கும். ஏன்னா after 10 overs I can still accelerate. If I'm Ruturaj, I know I can accelerate, but the only problem I have is I need to stick over till the 11th or 12th over, which I'm not doing, the whole top order is not doing. So I think CSK, Dubey வரும்போது it should be 15th over. If that happens, 14th or 15th over, then it's a good sign for CSK, at least in the right direction. This is what I expect from CSK this game. I agree. ஆனா இப்போ நீ மும்பை மேட்ச் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோ. நம்ம பவர் பிளே முடியும் போது 62 for 1. அங்க இருந்து கூட நம்ம மிடில் ஆர்டர் கொலாப்ஸ் ஆச்சு. It is not that நம்ம correct. See, you have one player who can anchor and play. We don't. So the problem is every time there's a new batsman coming in, you can't tell Vijay Shankar is the player who can anchor. He is trying to get out. Last match at least he was trying to do that. But so far he was the best anchor in the CSK squad.
அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தான் வேற வழி இல்லை. ஏன்னா which is also true, unfortunately. I mean, for whatever wrong or right reasons, that is how our situation is. But if either one of the top 3 players, Gaikwad, Devon Conway, I don't think he'll stand till 10 overs. I have absolutely no trust. Rachin or Gaikwad, if they stay till the 10th over, there's a good chance that we can have a decent total, even if it's chasing or even if it's either. But yeah, I understand. T20 is evolved into a situation where you have to start taking risk. And a team person, நீ யார் ரிஸ்க் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு அடுத்த வாரம் எல்லாமே ரிஸ்க். We can't depend on Jadeja can't bat. Dhoni, if you only give him 5-6 balls, it makes sense. Vijay Shankar அடிப்பானா அவனுக்கும் தெரியல, எனக்கும் தெரியல, உங்களுக்கும் தெரியல. So I still believe keeping the 2 players, Jadeja and Gaikwad, till the 10th over is the best chance for CSK. Even if they don't score runs, even if it's 6 runs per over, it's for the batsman, not for the team. It's still fine. Fair enough. Bobs, thoughts? Bob's on the mute இருக்கான். Snoop, நீ சொல்லு. இல்ல CSK's recipe for victory for this game. What do you think they need to do? I think எல்லாருமே கோயிலுக்கு போயிட்டு இன்ஷால்லா பண்ணா மட்டும்தான் ஒரே சான்ஸ் நினைக்கிறேன். கோயிலுக்கு போயிட்டு என்ன இன்ஷால்லா பண்ணுவடி? இல்ல எல்லா கடவுளும் ஒண்ணு. ஓகே கட். நம்ம let us not get into religion. But இல்ல recipe for success தாண்டி I think it also comes down to captaincy. First of all, பேட்டிங்லாம் போக அந்த தாண்டி captaincy has been piss poor. Bowler rotation has been very, very questionable. Matchups-லாம், I mean, I understand CSK has been a team that has never looked at matchups. That is something that could have worked for Dhoni, but எல்லாருக்கும் Dhoni இல்ல. So, if Dhoni is not the captain and you are making decisions, I think you have to maybe நீ மேட்சப்பே பார்க்காம இது வரைக்கும் நீ இன்ஸ்டிங்க்ட்ல போய்க்கனா I'm sure this hasn't been working for you. I think if I were Ruturaj, I'll start looking at more data to at least make my decision-making process better, more streamlined. And I will, first of all, open today. If I were Ruturaj, I want to open today. I am the captain. I want to lead from the front. I don't want to one down and opponent either. I want to lead from the front. I'll open so that opens up a position for hitter like Overton down the order. ஸோ அவன் ஐ மீன் அவன் இன்னும் அடிக்கலன்றது வேற விஷயம். பட் ஆனால் அட்லீஸ்ட் அவன் அடிக்கிற மாதிரி ஒருத்தன் தான் இருக்கான் டு டேக் ஆன் ரா பேஸ். ஐ திங்க் வி ஒன்லி ஹேவ் 1 person in the team. அண்ட் இன்னொன்று வந்து bowling சேஞ்சஸ் தாண்டி இப்போ someone like Noor, irrespective of the condition, should complete his quota of 4 overs. அது நீ அவன் ஈவன் இஃப் ஹி ஹாஸ் அ பேட் டே, ஏன்னா he is your primary wicket taker. அவன் 3 over 36 1 for 36 இருந்தா கூட he is someone who can 2-3 balls to maybe get you a wicket and bowl a good 7-8 run over that could potentially be a match changing one. So adu one. And yeah, வேற recipe for success, I think hope the middle order comes good. அது ஏன்னா நீ டாப் ஆர்டர் ரிலையண்டா இருந்து உனக்கு டாப் ஆர்டர் ஃபெயில் ஆகிட்டு தாண்டி மிடில் ஆர்டர்ன்ற ஒரு கான்செப்டே இல்லை. ஸோ அட்லீஸ்ட் அவங்க ஒரு 6-7 பால் ஆடி ஒரு 14-15 ரன்ஸ் அடித்தாலே போதும். ஸோ அந்த மாதிரியாவது மிடில் ஆர்டர் கம்மிங் குட் ஆகுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல, எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. பட் ஆச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் சிஎஸ்கேக்கு ஒரு ஸ்மால் ரே ஆஃப் ஹோப் இருக்கு. It makes sense. And we've seen too much of Dhoni this season. ஏன்னா லாஸ்ட் சீசன் அட்லீஸ்ட் Dhoni வந்து he had the right role coming in at the last 1 or 2 hours. இந்த வருஷம் பாவம் he's been in a situation where டீம் இல்ல எம்எஸ் தான் வந்து has been forced to play for 8-9 overs and it is not his role either. Yeah. I mean, so they've gone past all the roles. They've broken barriers. ரோல் ரவுண்ட் ஒரு கான்செப்டே இல்லை. யார் என்ன வேணா பண்ணணும், எல்லாரும் பண்ணணும் தான் இருக்கு இப்போ. ஸோ அதான் ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் கேம் see, I don't think we are like other teams where we'll follow the process. ஏன்னா for us process, we don't have a process. We rely on people. So அந்த trust வந்து ஒர்க் ஆகல. So you can't, I mean, that is the process. You have to then figure out, okay, எனக்கு இந்த 3 பேட்ஸ்மேன் தான் அடிக்க போறாங்கன்னா அந்த 3 பேட்ஸ்மேன் வச்சு நான் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் ஆட முடியும். பட் அதை பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஹோப்ஃபுல்லி I think this, if they figure that out, if they just sit down for some more time, the batsmen, the top order, it's a good chance.
bowlingல தான்டா நீ சொன்ன மாதிரியா choosing the right bowler to at the right time is very crucial. Matchup and all, again, as you said, it is very important. But Noor Ahmed, who's been the pick, or he has the purple cap, orange cap, purple cap. So அவனுக்கு 4 ஓவர் முடிக்காம இருக்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். So they'll have to figure out how do I fit in 4 overs for him. And if Ravi Ashwin is bowling 3 for 21, then I think he needs to get a 4th over. It makes absolute sense for him to get a 4th over. And bringing in Jadeja also as soon as possible, probably 8 to 12th over. 2 over போட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் 2 over போட முடியாம பார்க்கலாம். அது all these things I think he would know. நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா அவனுக்கு ஆப்வியஸா பெட்டரா தெரிஞ்சிருக்கும். So he'll either consult. பண்ண மாட்டானே, அதான் பிரச்சனை. So he trusted that Mukesh will do well because see, obviously 15 to 20th over நீ fast bowlers தான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவ. You can't trust Noor. ஆனா இப்போ someone like Noor is an exception. இல்ல Noor, Varun Chakravarti. இல்லடா, but Noor has also been another problem. You have your best bowler. He's also been hit by KL Rahul. He's also been hit by batsmen. So you have to start thinking. You have answered your own question, Ilyas Kumar. He's still your best bowler, Ilya. Correct, Ra, but for me, giving வர்றா ஏதோ பண்றான்டா. வீட்ல வந்து சாப்பிட்டா இப்ப எங்க போகான்னு தெரியல. I know where he's going, but there is a topic for another video. So Noor, see, it's a 50-50 decision for me also. If I was captain, I also think for me, average பார்த்தனா 5 overs spinner போட்டா எவ்வளவு போகும், fast bowlers போட்டா எவ்வளவு போகும். Fast bowlers, ஆனா the problem is between Mukesh and Noor, I would still prefer Noor because proven commodity. But since I know Mukesh already அந்த நாளே 30 ஓவர் கொடுத்திருந்தாங்க. First it's not that he bowled very yeah. Hey, நம்மளோட 6th or 5th bowler all the time they've always been considering 30 runs in the first 2 overs. Over 10 Sam Curran, Mukesh Choudhary. The first 2 times we didn't give them the extra 2 overs. This time we gave them the extra 2 overs, it went overboard. So that has to, all the decisions didn't click for Gaikwad. இவனை வச்சுக்கிட்டு கார் ஓட்டுறது கீழ ஆங்கிள் இருந்து காட்டிட்டு இருக்கான். Babs, நீ சொல்லு. Babs கொண்டா பேச விடும். Babs, what should CSK do if they were to win today? What should CSK do if they were to win today? நல்ல கேள்வி. See, in my opinion, if CSK were to win today, Khalil Ahmed should come pick up a few wickets. இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏதோ ஃபேண்டசியில பேசுற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கோம். But yeah, Khalil Ahmed should pick a few wickets. And I think on the other hand, Pathirana should do what he is usually doing. Death overs contain from, giving out a lot of runs. He's, I think, doing a wonderful job there. We need to restrict them to 172 runs. That's our idea. If they are batting first, 172, we need to restrict them. If we are batting first, பவர் பிளேல விக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் லூஸ் பண்ணாதீங்க. 40 ரன் அடிச்சா போதும், ஆனா விக்கெட் மட்டும் லூஸ் பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதுதான். உங்களுக்கு அதுவே முக்குறீங்க. 6 ஓவருக்கு 40 ரன் ஆஃப் 36 பால்ஸ், விக்கெட் லூஸ் பண்ணாம ஆடுங்க. அதுக்கப்புறம் டேக் த சான்சஸ் வேணாம். அதுக்கப்புறம் ட்ரை டு கோ அட் 10 per over, இல்ல ட்ரை டு ஹிட் 1 boundary per over. அதுதான் கேக்குறேன். அதை அடிச்சுட்டீங்கனாலே யூ கேன் கெட் யுவர் செல்ஃப் அ டோட்டல் ஆஃப் சம்வேர் க்ளோஸ் டு 175, 180. அதுதான் ஒன்லி ஹோப் உங்களுக்கு. கடைசியில தோனி ஹோப்ஃபுல்லி கேன் கம் and also bat and give us some additional runs. That will be this ideal situation too. Right? Currently, CSK only thing that needs to change is இவ்வளோ நாளா 4 மேட்சா 4மே chasing matches நம்மளுக்கு. So hopefully if we bat first, there will be a change. I think that will be the biggest change for us. Toss should work in our favor. And if we bat first, we can bat freely. There will be no pressure. There will be no, past patterns and nothing, no data points for us to worry about. I think there's currently too much in everyone's heads that is bothering them. But if we were to bat first, there's nothing like that will bother them. Yeah, ஆடலாம். என்ன புதுசா வரும், அதையும் ஃபெயில் ஆயிட்டோம்னா புதுசா ஏதாவது வரும். பட் அது வரும்போது பாத்துக்கலாம். One more thing to add to this. If we bat first also, we now have an experienced team who can bowl well in chases. Jadeja and Ashwin might add to that. Having Dhoni also at the back will help us counter that. Okay, என்ன பண்ணா வந்து பெட்டரா இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து பிளைண்டா சுத்திட்டு இருக்கோம். நம்ம இப்போ அஸ்வின் வந்து போட்டு பாத்துக்கலாம், கடைசில அப்புறம் நம்ம பேட்ஸ்மேன் அடிச்சுப்பாங்க, நம்ம தான் போட்டுட்டு இருக்கோம். So I am this will be in our favor. அது will
that hopefully helps, but I think that's a difficult situation to be in. If you noticed every game has evolved. That's something we've already been discussing. The theme is completely changed. 3-4 big hits and the game changes when you don't have a total on the board. Like yesterday, you saw Kung Fu Pandya. 3-6 அடிச்சான், மாறிடுச்சு கேம். கான்டெக்ட் ஆஃப் த கேமே மாறிடுச்சு. 120 runs to chase in 48 balls. எங்கேருந்தோ கான்டெக்ட் ஆஃப் த கேமே மாறிடுச்சு. ஸோ அதனால considering that, I'm not too sure how well experienced players can contain that just because we have a target on the board and they have to bowl to that. I think it's more bowling to the field, no matter whether they're chasing or they're setting a total. I think we also have to do a better job at the field. I think அதுதான் மேட்டர். நம்மளுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச 3-4 சான்சஸ் இவங்க கிரியேட் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸ். ஏன்னா தேர், as you said, when they have a target to chase, people will go for the hits. And experienced bowlers will know when they can at least anticipate as to when a batsman will perhaps go for a hit. Or side defense wise, Ashwin's bowling, Jadeja over, they'll try to go for the hit. So Jadeja will know that from his experience. Okay, ஏன்னா இந்த பால் அடிக்க போறான், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பால் நான் இப்படி போடுறேன், ரெண்டாவது பால் they'll expect this அடிக்க பார்ப்பான். ஸோ ட்ரை டு கிரியேட் தோஸ் சான்சஸ். அந்த சான்சஸை விடக்கூடாது. அதுதான் வந்து ஐ திங்க் would be the way to think about it. ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின், இன்னைக்கு சிஎஸ்கே கேட்ச் விடுவாங்களா இல்லையா? எல்லா மேட்சும் கேட்ச் விட்டுருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து will that be an exception or will we see? கண்டிப்பா விடுவாங்க. எனக்கு கண்டிப்பா விடுவாங்க. அங்க வந்துட்டு மேல லைட்டை பார்த்துட்டு ஐயோ லைட்டு அப்படின்னு கண்ணுலன்னு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ கொடுப்பாங்க. அதுதான் நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது. அட்லீஸ்ட் ஒரு கேட்ச் விடுவோம். அந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயர், அந்த துபாய் ஸ்டேடியம் மாதிரி லோ லைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹெவி பாசிபிலிட்டி. நேத்து பாவம் குருணால் பாண்டியும் கேட்ச் விடுறதுக்கு முன்னாடி இப்படிதான் பேசியிருந்தான். ஆமா, பட் தட்ஸ் சேட் ரியாலிட்டி. அன்பார்ச்சுனேட்லி அது நீ என்ன சொன்னாலும் கடைசியில் லைட் இருக்காங்க. யூ கான் அது பிகாஸ் தேர் நாட் வேரிங் கிளாஸஸ். தட்ஸ் அ அன்பார்ச்சுனேட் ரீசன், பட் ஸ்டில் a very valid reason for fielders who are finding it difficult to catch the catches. எனக்கு புரியுது. பிராக்டிஸ் போது அப்புறம் என்ன பிராக்டிஸ் பண்றீங்க? லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா? எனக்கு புரியல. அப்போ டேய் லைட் இருந்தா நீ லைட் போட்டு தான் பிராக்டிஸ் பண்ணு. நீ லைட் நீ பாரு, you can't practice catches where it's coming from the light. It will be part of the catch. You can't, there is no way you can practice that unless you stand right in front of the light, make the batsman or make whoever is hitting the ball up in the air hit through the line of the light. So the idea is you are tracing a trajectory of the ball. Yeah. So when it goes right against the floodlights, you miss the ball because it's also white in color. The floodlights are also white in color. But you understand that it went up in a certain trajectory. You're positioning yourself in a way where, okay, in the position line, it should potentially come out of the light. It's not going to be stuck behind the light forever. So there's a difference. If you you can learn a bit of positioning. Its idea is you get yourself into a better position. அதுதான் நான் சொல்றேன். You only can improve your chances of catching, and that is good enough in such a situation. So அதுக்கு you need to practice ன்னு நான் சொல்றேன். That's how I will position it, as opposed to saying இது வந்து சான்ஸே இல்ல அப்படின்னு சொல்றது வந்து I wouldn't say so. அப்படி பார்த்தா கோலி wouldn't have evolved to be a great batsman that he is today. He is now playing spin also really well. How is that happening? He's practicing that. But அதான் லெகிய போட வைக்கிறான், ஆஃப் ஸ்பின்னரை போட வைக்கிறான். நீ அதான்டா, you're expecting standards of a Jadeja, Kohli, which is not possible at all. If everyone was to train like that and play like that, then we won't have a problem in fielding. With the current situation. No, currently India has 3 squads that they can send out to internationals, right? So considering that, I think people have to be a little more versatile. You can't have the likes of Dubey is perhaps 28 years old. How old is he? I don't know. But he's just coming to play 3-4 overs. சரி, ஓகே, 32 வயசே வச்சுக்கோ, தப்பு இல்ல, நம்ம வயசு தான். அவன் வெறும் ஸ்பின் 4 ஓவர் ஆடுறதுக்கு நம்மளுக்கு அவன் காசு குத்து வச்சிருக்கானா, ரொம்ப தப்பு. அவனுக்கு ஃபீல்டிங்கும் வராது, ஃபாஸ்ட் பவுலிங்கும் அடிக்க வராதுன்னா. ரோஹித் சர்மா பத்தி பேசணும், கப்பு வாங்கி கொடுத்துருக்கான்டா, 2 கப்பு. சும்மா எல்லாம் இல்ல, எங்க மேட்ச் ஆடும் அங்க அடிச்சிருக்கான். மும்பைக்கு 5 கப் வாங்கி கொடுத்திருக்கான். 5 கப் வாங்கி கொடுத்திருக்கான். ஃபீல்டிங் கன் ஃபீல்டர் அவன். இப்ப கூட கன் ஃபீல்டர். He puts his தொப்பை on the line and he dives